Bilateral Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi na musi nga ḓuvha ḽa vhurathi ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo zwa zwino kea. If Gauteng fails, South Africa cannot succeed. President vha khou kaidza na u halifhela vhaofisiri vha muvhuso wa vundu ḽa Gauteng. You need to alert the city that you're going to be putting CCTV camera at this area. Milayo miswa i kwamanaho na khamera dza CCTV yo vusa vilili. We want to mediate. We want the dialogue going on. And that's what his legacy really stands for. Vushaka vhukati ha ḽino shango na ḽa Finland ho khwaṱha. Ndi ne tshanduko wa ligege ndi khou livhoshelwa nga vhone afho hayani nga vha ḓigede ndi vha ḓisela one nga vhuḓalo. President Vho Ramaphosa vha khou kaidza na u halifhela vhaofisiri vha muvhuso wa vundu ḽa Gauteng musi vha tshi khou nekedza maipfi a u vula muṱangano wavho na vharangaphanḓa vha muvhuso wa vundu ḽa Gauteng. President vha ri a vha khou farea zwavhuḓi na luthihi nga tshiimo tsha mimasipala zwihulusa masipala muhulwane wa Johannesburg. President vha ri muvhuso wa vundu iḽi kha u lugise zwithu phanḓa ha muṱangano muhulwane wa vharangaphanḓa vha mashango a G20 khathihi na u itela tshumelo kha vhadzulapo. If Gauteng fails, South Africa cannot succeed. President Vho Ramaphosa a vho ngo vhuya vha sia tombo nṱha ḽiṅwe musi vha tshi khou ṋea ndaela mulanga vundu ḽa Gauteng Vho Panyeza Lesufi ya u vusuludza nḓisedzo ya tshumelo vunḓuni. Musi vha tshi khou amba na khoro ya vunḓu, Vho Ramaphosa vho sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga tshiimo tsha mimasipala vunḓuni ḽa Gauteng. One or two meetings of the G20 that I attended here was not very pleasing. The environment that one observed was not a pleasing environment. I say this so that we can improve immensely. Tshiimo tsha mimasipala mihulwane na mimasipala ya vunḓuni Gauteng a tshi takadzi hune na mathukhwi a khou hwaliwa themamveledziso i khou ṱhoṱhela ngeno hu na ṱhaelo khulu ya maḓi. Vho Ramaphosa vho bula zwithu zwine zwa vhori zwi vhanga kushumele ku si kwavhuḓi vunḓuni. There are recurring problems across Gauteng. Some of these include the issue of governance failures, that is. Some of them include financial management or mismanagement. Some of them include crumbling infrastructure, crime and lawlessness, as well as unreliable service delivery. Vho Ramaphosa vha manga zwiteṅwa zwa 13 zwe Vho Lesufi vha zwi kwama kha tshipidi tsha u vula bothano ḽa vunḓu zwine zwa katela ndangulo i si yavhuḓi ya masheleni. If we don't resolve the following 13 Gauteng problems, being here will mean nothing. And our Gauteng 13 problems, or what we termed G13, are G1, water. But we have to ensure at all times that we are not stuck to a Stone Age era where our people need to be inconvenienced in terms of accessing water. President vho ṱuṱuwedza vharangaphanḓa vunḓu uri hu lugise vunḓu iḽi ḽi vhonale ḽi tshi khou tamisa. Johannesburg and Gauteng must be at its best in terms of the physical presentation, in terms of the environmental presentation, in terms of the built-up environment where the meetings are going to take place. Vho Ramaphosa vha ri vha tshi bva afho vha ḓo wana pulane ya thandululo yo khwaṱhaho ine ya vha na tshifhinga tsho tiwaho tsha u thoma na u khunyeledza u shuma. Vha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg vha ri zwoṱhe zwi nḓilani u itela u fara muṱangano wa ḓivhazwakale wa G20 nga vhuya na ṅwaha. Muṱangano uyu u ḓo vha wa tou thoma u farelwa dzhangoni ḽa Afrika. Ḓorobo ya Johannesburg ina khaedu dzo no nga tshiimo tsha nṱha tsha vhutshinyi, ṱhaelo ya maḓi khathihi na zwa u tsimiwa ha muḓagasi nga vhupo nga u sielisana. Lino shango la Afrika Tshipembe na shango la Finland a khou pembelela u aluwa ha vhushaka hao namusi zwine zwa khou ḓisa tshiga tsha ndeme kha ḓivhazwakale yao
huko utibulwa na chiga cha chihumbuzo cha era badzulapo basumbe bashango la Finland bolwaho na mubuso wa kale wa chitalula pa la Freedom Park doroboni ya Pretoria. Mumwe wa bathu bane bakohulisiwa ndi president wa kale wa Finland Bomati Atisari. We want to mediate. We want a dialogue going on. And that's what his legacy really stands for. I remember always the first time when I went to Namibia and I showed my passport in the passport control, and the person just stood up and put his hand on his forehead and said, Martti Ahtisaari. So that's how his name delivers. You mentioned those three areas also in our tech cooperation that I said, besides of the peace mediation, are the cornerstones of our bilateral relationship. I would put it this way. You have the critical minerals, we have the critical technologies. Let's work together. Mubuso kutoda ukhwathisa na utabanyisa tshumelo uitela ufungudza muhwalo kha mimasipala. Maga aya ane akhoudzinginywa akatela utanganyisa mbadelo za maḓi mudagasi khathihi na dziṅwe tshumelo u itela u leludzela vharengi. Izwi zwi khou ḓa phanḓa ha mugaganyagwama wa lushaka vhege ḓaho nga Ḽavhuraru. Vhaḓivhi zwa mavusele ma mimasipala yapo vho khoḓa pulane dza muhasho wa lushaka wa gwama u lavhelesa nḓila ntswa dza u avhela masheleni. Mulanguli muhulwane wa Ntiso Consulting Vho Miyelani Holeni vha ri mimasipala ine ya vha na ṱhoḓea dza ndeme sa maḓi, muḓagasi na themamveledziso dzi tea u maanḓafhadzwa. Those municipalities that have particular needs, especially with the water, especially on the electricity side, and infrastructure in general, should be able to benefit by having a consolidated fund as opposed to tapping into one fund, which they have to then show as a budget input, and then another grant, which is a budget input. But it should simplify how they even plan for those rollout of those particular projects. Musi vachikonia chipichi chavo cha uvula palamende President Vho Cyril Ramaphosa voita na ukwa Mafhungo la pulane ine ya ḓo maanḓafhadza mimasipala siani ḽa nḓisedzo ya maḓi. Zwo ralo Vho Holeni vha ri vha tendelana na President. Water is one of the bodies that does not have a regulatory agency, just like electricity, which has a NERSA. So in that case, water is being treated, differently. And in the way that, there was a piecemeal approach to some of those aspects of water, because to water, there's obviously the drinking water, there's obviously the sewer or sanitation side, there are pump stations, and there are many different, aspects of water that would need to be taken into account. Musi tshikwama mudagasi Holeni vho dzinginya fhungo ḽa vhukoni ha u langula masheleni. Some of that funding could also assist them to undertake cost of supply studies, which helps them with the tariffs, as well as, the Section 78 studies, which helps them with the service. So that consolidation, if it goes forward to achieving the other side of the electrical requirements, which may not be infrastructure based, it helps a lot. But more importantly, the infrastructure side helps a lot because it should speed up electrification. It should speed up the upgrade of substation. Maitele a u shumisa masheleni nga nḓila isi yavhuḓi na kulangulele kusi kwavhuḓi ndi zwone zwine zwa khou gobagobisa vhunzhi ha mimasipala. Mulangavundu wa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba vha ri muvhuso wo ḓifhima u khwaṱhisa tshanḓa zwi tshi ḓa kha nndwa ya u lwa na vhutshinyi vhu itelwaho vhathu nga mbeu. Miṅwahani ineyi vundu iḽi ḽo ṱangana na thaidzo khulwane dza u engedzea ha zwiito izwo nga maanḓa tshiṱirikini tsha Vhembe na tsha Sekhukhune. Tshipichi tsha mulangavundu Dr. Phophi Ramathuba tsho vha tshipfufhi nga maanḓa musi vha tshi khou fhindula zwiḽa zwe vha madzangano kana vha mahoro a polotiki vha tshi khou fhindula tshipichi tshavho tsha tshiimo tsha vundu kana SOPA. Hanefho vho ḓo amba nga zwipiḓa zwo fhambanaho zwi tshi khou bva kha uri vha mahoro maenedzi vho ṱahisa zwifhio musi vha tshi lavhelesa fhungo ḽa zwa HIV na AIDS. Vha ri mafhungo a uri a ri tsha wana thuso sa shango u bva ngei kha ḽa United States zwi ḓa kha mbekanyamushumo heinoni ya zwa HIV na AIDS. A zwi ambi zwa uri nndwa na HIV na AIDS yo fhalala. Vha ri vundu ḽi ḓo ya phanḓa na nndwa heinoni naho maṅwe madzangano a si a muvhuso a tshi ḓo kwamea siani ḽo wana masheleni kana ndambedzo yo u lwa na khamusi na hezwi zwa HIV na AIDS.
a ḓo kwamea nga nḓila isi yavhuḓi fhedzi ya vha ri nndwa i khou ya phanḓa honeha vho dovha hafhu amba nga fhungo ḽa u vhuyedzedza mavu heḽi ndi fhungo ḽine ḽa vha fhungo ḽihulwane vhukuma hune ri tshi khou amba zwa zwino Afrika Tshipembe ḽi khakhathini musi zwi tshi ḓa kha vhushaka haḽo na shango ḽa US nga mulandu wa heḽi fhungo fhedzi vha khou sumbedza uri hu na mahoro na madzangano ane o ḓiimisela u humisela murahu heḽi fhungo vha ri musi muvhuso tshi khou ya phanḓa no ṱoḓa u tandulula fhungo ḽa zwa mavu ndi uri vharema nga maanḓa vha kone u maanḓafhadzwa siani ḽa ikonomi na uri hu kone u vha na lukuna zwi tshi ḓa kha ḓivha zwakale vhunga vharema vho dzhiela heḽi shango vho amba ḽihoro ḽi fana na DA vho amba AfriForum vho amba Solidarity uri havha ndi madzangano na mahoro ane a khou humisela murahu fhungo heḽi ḽa thandululo ya zwa mavu hafhanoni shangoni ḽa Afrika Tshipembe vho dovha hafhu vha amba nga mafhungo a dzi bada vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri bada nnzhi dzi lugisiwe bada nnzhi dzi fhaṱiwe fhedzi vha ri uri bada dzoṱhe nga u tou angaredza vunḓuni ḽoṱhe dzi luge hu ḓo ṱoḓea masheleni a swikaho 300 billion rands ane ha masheleni vundu a ḽi nao fhedzi nga maṱukuṱuku masheleni ane vha vha nao vha ḓo kona hafhu u lugisa na u vusuludza khathihi na u fhaṱa dziṅwe dzi bada ndi hezwo ngo tou pfufhadza zwe mulanga vundu na musi vha tshi khou fhindula zwe vha maoromani dzi vha zwi ṱahisa nga murahu tshipitshi tshavho tsha sopa vha ḓo amba zwone ḓuvha ḽa ṋamusi ndi a livhuwa ri a vhuya zwone zwino vha songo ṱutshela kule ri khou livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe ri bvela phanḓa nga hino nḓila vha tshumelo dza shishi Johannesburg vha ri vho phulusa goloi mbili dze dza vha dzo haedziwa maḓini Borohoni Madekwe vhupo vhunzhi u mona na ḓorobo ya Johannesburg ho welwa nga mvula khulu mulovha u bva nga masiari u swika nga madekwana. The City of Johannesburg Emergency Management Services responded to a number of incidents reported throughout the City of Johannesburg due to disruptive rainfalls, incidents which affected mostly infrastructure damages, vehicles being trapped while trying to cross low-lying flooded bridges, and also some wall collapse reported in some of the areas. 2 motorists were rescued. One was rescued while trying to cross Jaskay Platina Bridge along Fort Copen Road in Jaskay Park. The other one was rescued in Walter Park. Both motorists were trying to cross low-lying bridges. We also had incidents where a wall collapse in Honeybee in one of the residential complex in the area with no injuries reported. Vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha khou ḓo thoma u thetshelesa vhupfiwa ha vhadzulapo malugana na khonadzeo dza u vouta lwa elektroniki khethoni dza ḽino shango. Khuvhangano iyi ine ya ḓo farelwa Cape Town u bva nga ḽa 10 u swika ḽa 12 ḽa uno ṅwedzi i ḓo sedza nga ha khonadzeo khathihi na masiandaitwa a u vouta lwa elektroniki. The conference is making an inquiry, is going to be debating those issues. Are we ready? Is the digital infrastructure in the country, does it lend itself to this type of implementation of e-voting? So we really, and secondly, National Treasury is going to be part of the debate to look at the affordability of implementation of e-voting. So these are very initial discussions about the feasibility of e-voting in South Africa. We are not straitjacketing the country, but we think that the country cannot ignore the debate. Vhaḓivhi vha zwa tsireledzo vha khou kaidza uri milayo miswa ine ya khou dzinginywa nga vha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg i ḓo ṱoḓa hu tshi ṅwalisiwa ha dzikhamera dzoṱhe dza private dza CCTV. U ya nga milayo iyi, khamera dzoṱhe dzine dza kona u foda fhethu ha nnyi na nnyi dzi fanela u ṅwalisiwa khathihi na u ṋewa mazhendedzi a zwa mulayo sa nḓila ya u lwa na vhutshinyi.
Zwifanyiso zwingaho sa izwi zwine zwa dzhiiwa nga dzikamera dza CCTV miḓini yo fhambananaho khathihi na kha khamphani dza private na kha bulege dza nnyi na nnyi ndi dzone dzine milayo miswa ya Johannesburg ya khou sumbedzisa uri dzi fanela u ṅwaliswa kha ḓorobo uri zwi kone u thusa u lwa na zwiito zwa vhutshinyi. Tshiṅwe hafhu tshine tsha khou ṱoḓiwa tshone ndi uri vhadzulapo vhenevho vha dovhe hafhu vha ṋetshedze mapholisa zwifanyiso izwo uri vha kone u lwa na vhutshinyi. Milayo iyo miswa yo themendelwa na nga khoro ya ḓorobo ya Johannesburg, ḽihoro ḽa Action SA, EFF khathihi na ḽa Patriotic Alliance. You need to alert the city that you're going to be putting CCTV camera at this point at this area. And some of these cameras, when we go and inspect and check them out, we might just have to check if they're not infringing at any other privilege terms in terms of the privacy and all of that. Fedzi vha DA vha khou hanedzana na u phasiswa ha mulayo uyo. We don't believe that the city has done sufficient public participation for this, especially the fact that they seem to have done only with targeted stakeholders. The public participation. None of the councillors I've spoken to, the ward councillors, seem to have received the invitation. Milayo yeneyo miswa ndi ine ya ḓo thivhela uri vhadzulapo vha anḓadze zwifanyiso zwa vhadzia vhutshinyi kha masiaṱari a vhudavhidzani ha nnyi na nnyi. And so they now want to take control of each one of these cameras. They want you to register each one of your little cameras. While I'm standing here, I can see 6 cameras. So they've got to register 6 cameras here. And then the speed doesn't belong to you, because it's now shining on your pavement where you're meant to be, where your criminals come to. So your defenses is now changing, because you cannot share that video with your neighbor down there to say, watch out, I've just seen a guy going down the road, and you put it on the WhatsApp group in the street. You're no longer allowed to do that. Our biggest problem today is information of anything, any human, any institution, any material, you name it, in the hands of the criminals. So that's the biggest concern. Vhaṅwe vhadzulapo vhane vha vha na khamera idzi dza private dza CCTV vho ṱahisa mbilaelo dzavho. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 18 cents, bondo 23 rand 43 cents, euro 19 rand 70 cents, pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Mikopela JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,913, platinum ndi $959, oil songo nakiswaho $69.58 nga fagi. Mafhungo na musi ogumanepa rulibwa nga maanḓa po vhana rine mutsho wa tevhela zwone zwino a vhumelekwa na vhuḓi ndaa. matekwana kharimbo lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi musi tshivhalesa matekwana ṋamusi ri khou vhona mimuya ine ya khou vhudzulwa nga vhuhali fhaḽa phendela shango ya vhubvaḓuvha ri khou dovha ra vhona hafhu mashotha kati ane a khou vhiga ubva nga kha ḓi phelapphela fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo a tsena fhano vunḓuni ḽa Gauteng ri khou amba zwa zwino makole o tiba musi ri tevhelesa vhukovhela hone ha shango aiwa a huna mvula ine khou vhigwa fhedzi kha iḽa mimuya i khou vhudzulwa hu khou dovha hafhu ha vhonala na lutsingo lwa murotho kholuḽa lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno shangoni kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽo ima nga tshipumbe yoṱhe nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba aiwa nga kha ḓi vuwa hu na makole o tiba hu na khonadzeo hafhu ya mvula ine kha ḓi na fhaḽa tshitsikini tsha shango fhaḽa vunḓu ḽa Free State a tsini na fhaḽa zwa fhambananaho zwa fhaḽa Cape Town ri khou dovha hafhu ra vhona iḽa mimuya kha iḽa na yone ḓi ṋea maanḓa fhaḽa KwaZulu Natal ra dovha hafhu ra vhona iḽa mimuya kha iḽa khou dovha hafhu ya vhudzula musi ri tshi gonya ri tshi ḓa ngeno vunḓuni ḽa Gauteng aiwa ri khou vhona makole anga kha ḓi vuwa o tiba ra gonya ri ya fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo hone Polokwane na hone aiwa ri khou vhona mutsho wa makole
makore o tipaho ndi ngazwo ri tshi khou tsivhudza vhadzulapo uri madekwana a ṋamusi kha vha dzhiele nzhele u khou lavhelelwa mvula dzine dza ḓovha dzi khou fhelekedzwa nga maḓumbu. Madekwana ano a tsini a ri khou dovha hafhu ra vhona edzo dzi mvula dzi khou dovha dza bikwa na fhaḽa ngeno vunḓuni ḽa Gauteng. Matshelo ḽi tshi tsha ri khou dovha hafhu ra vha tsivhudzwa nga mvula dza maḓumbu dzine dza khou bikwa hafhu. Kha ri mbo ḓi limona ri vhese dzi temperature dza madekwana a ṋamusi musi ri tshi lavhelesa madekwana a ṋamusi ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou bikwa fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo, phala vhurwa Polokwane, phala Musina aiwa ndi mutsho wavhuḓi vhukuma khou bikwa kha ḓi bva una makole o tibaho fhedziha ndi dza ngo tou angaredza ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga tsini na Vusangwe na fhaḽa KwaZulu Natal. Kha ri mbo ḓi lavhelesa matshelo hone ḽi tshi tsha nahone aiwa ri khou vhona dzi temperature dza nṱha dzi tshi khou sumba aiwa dzi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Polokwane, Musina ndi 35, Lephalale ndi 34, phala vhurwa ndi 36, Mbombela aiwa nahone ri khou vhona u mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno Gauteng ri khou vhona aiwa kha ḓi bva una makole fhedziha musi ḽi tshi ṱavha hu ḓo dudela. Helino ndi komba kha madekwana vhoṱhe